níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgó méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ní ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀gá àwọn alákẹ́lẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 ẹ̀ẹ́dẹ́ Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkúdọ̀kú lórí +353-863-375-537. Bákan náà ní ẹlẹ́ kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàngbara ọmọ Yorùbá. Ìyàwó ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún a sì ń ṣàpọ̀dún aṣàpọ̀dúnṣẹ́ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Lálàá olùlọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. Ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkú olóyè Sunday Májàsọ́lá Àdìsá ọmọ Adéyẹmọ aka Ìgbòho Òòṣà nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ Yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba Adébáyọ̀ Fáládé igbákejì ààrẹ Mákindé Àdùnbí kẹ́ńtò ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn. Àgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí Ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé Dinner with Ìgbòho. Bákan náà làwọn ọmọ gba ọba ògbóni àgbáyé lálejò Tajudeen Ọlárẹ̀wájú Àjàlá àti bàbá Adésọjí Tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè Ìgbòho lọ́jọ́ náà tí ó wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London Kensington 179-199 Holland Park Avenue London W11 United Kingdom. Bẹ̀rẹ̀ látago méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgó méjìlá òru. Bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ ìwọ́de làmìlaka tẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ 12 oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du ọmọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́ọ̀kan ọ̀jọ̀gá àwọn alákẹ́lẹ̀ ìrọ̀rùn. Bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé ńlá ní London route bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxford títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho. Láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè pè tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 ẹ̀ẹ́dẹ́ Ìjàdùbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkúdọ̀kú lórí +353-863-375-537. Bákan náà ní ẹlẹ́ kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764. Lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSDN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàngbara ọmọ Yorùbá. Ìyàwó ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ ọmọ Yorùbá ṣe ń kí ọmọ aládìgbò wípé ẹkú ọdún ẹkú ìyèdún a sì ń ṣàpọ̀dún aṣàpọ̀dúnṣẹ́ ní ìtayà tọmọ. Yorùbá World Media tó ń kéde lórúkọ gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. Wá mo kí wa pé ẹ̀kálẹ́ ní gbogbo bisá tí ẹ bá wà tí Ọlọ́run bá ní kí ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí ìkànnì yìí. Mo kí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní ilé ayé táwa yìí. Mo ti ṣe máa ṣe tó wá ṣe tán.
gbogbo ọmọ Yorùbá tó ń bẹ ní sáà yìí, torí sáà kan là ń lò lọ yìí. Àwọn kan ti wá rí tó ti lo sáà kan, wọ́n ti lọ́n ti wọn. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ kí àwa náà rí sáà yìí lò dáadáa, ká dẹ̀ lè kọ̀rẹ́kìtì ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ táwọn òyìnbó yìí. Ẹlòmíì ò tẹ̀ kúkú mọ òyìnbó, kò róyìnbó rí. Òyìnbó tẹ̀ ní Nàìjíríà, òyìnbó Lebanese ni wọ́n. Wọ́n ní I love Nigeria. Àwa tá à ń bọ́ òyìnbó gidi gan gbé gan tó yẹ pé ojoojúmọ́ láàrin wọn lájọ́ ń wọ tọ́ílẹ̀, lájọ́ ń jẹun, lájọ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀, lájọ́ ń lọ sí pub. Ẹlòmíì ò róyìnbó rí. Àwọn bàbá ńlá wọn, àwọn ló dá irọ́ sílẹ̀ tá a fi wà ní ẹnu ibodè ibi tá a wà lẹ́nu. So ó tẹ̀ jẹ́ kó tẹ̀ sọ pé Koiki ìwọ tó tẹ̀ wà pẹ̀lú wọn yẹn, kò ń ṣàyẹ̀ntẹ́ ti gbàgbọ́ ni mò ń sọ. Àwọn tó ṣe ìṣe wọn Nàìjíríà, probability pé wà débì báyìí ó wà lóòótọ́, but by the time wọ́n máa fi débì báyìí, èpè ló máa ṣẹ́ fún gbogbo àwọn olóṣèlú yẹn. Wàláì. So ìwọ tó bá tí wà láǹfààní àti débì báyìí, kò sí kankan tẹ́ ní African man lè sọ fún ẹ. Bàbá Akíntóyè ti kọ sínú ìwé the history of the Yorùbá people. So ẹgbẹ́ wọlé share button ń tẹ̀lé bá wa ṣe nìyẹn. Ẹ̀bẹ̀ bá ti ń wọlé, Ọlọ́run dẹ̀ kúkú ṣe nísìn, ọmọ Yorùbá ní ẹni tó jẹ́ DSS ẹni kankan tó ń ná wá wọ̀ ọ̀wẹ́ mi wọ̀ ọ̀wẹ́ yín. Ẹlòmíì àyà yín ti jájù, ẹ̀rù á máa bà yín. Tinubu gan ṣe jù àwa gan lọ nígbà táwọn náà ń jà nígbà Abíọ́lá ti Nàdẹ́kò. èyí táwọn ṣe kò ń ṣe gbogbo ẹ̀ la lè máa sọ lórí social media. Wọ́n ṣe worst nígbà tó fi gbàjọba lọ́wọ́ military. Bọ́lọ́run dẹ̀ ṣe kò ń ṣèjọba la fi gbà, gbogbo àjọ wà nínú ìjọba alágbádá ni. Yes, Nigeria ṣì exist. A lè agree to some extent, but in tó important òun ni pé kò sí ẹnì kankan tó gbọ́dọ̀ fún yín ní fàbú kankan pé Nàìjíríà yẹn òun lọ́nà òun ni kí gbogbo wa wá bá ṣe máa bí a nígbà kan tá a tẹ ẹ̀mọ̀ tẹ́lẹ̀ rí o, kò ń ṣe níbi nísìn tí ayé ti lajú ju bó ṣe yẹ. Torí ìwọ tó ṣe ń sọ pé wo bàbá kan ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ní BP lálẹ́ gbogbo portrait pátá l'Abuja ó ti dáwó ó ní 150 million kìíní kan náírà. Máa lọ invest sí Nàìjíríà, kò sọ pé òun wá quick money. I wish you the best of luck. In tó bá lè máa ṣe ní kéékèèké òun ni kò ṣe rárá máa operate o. Torí Nàìjíríà yẹn àti big person náà àti small person náà máa lọ farawé àwọn tó jẹ́ pé drug ló wà láàárín owó wọn. Owó drug kẹ̀rẹ́ òun ló dùn náà jù, owó drug àti owó politics. Owó méjèèjì yẹn owó àbùná ni. Owó epo náà wà nínú ẹ̀. So tó bá lọ ń farawé wọn pé òun rí àwọn mọ̀dẹ̀fẹ́ dárúkọ gbogbo alámọ̀ àwọn olè láàrin wa, ìwọ ọmọ olè nínú ọmọ olè, gbogbo alájọ ọmọ olè ló pọ̀ jù nínú Nàìjíríà. Olè bàràwò kánsá. So tó bá lọ ń farawé wọn pé wọ́n ń ṣe business, orí wọn tó dá industry sílẹ̀, gbogbo wọn ti wọnú banking sector, wọ́n ti wọnú àwọn sector débi pé wọ́n ti di big man, wọ́n máa wọ suit. Olè ni wọ́n. Fẹlá ló jẹ́ ká mọ̀ pé animal ni human skin, animal ni wẹ́ra agbádá o, animal ni wẹ́ra suit pàpàpàpàpàpà. Àṣìgbà tó ń kọrin yẹn àwọn ìyá kan ní igbó ló mu o, ẹ̀yin ọmọ ẹ̀yẹ gbọ́ Fẹlá o. Àṣegbó tó mu yẹn àṣọ̀hún rí nǹkankan, ojú ẹ̀ sharp, orin tó ń lọ orí pé olè làwọn eléyìí. Ọbásanjọ́ olè, Bọ̀dé George olè, Dàpọ̀ Abíọ́dún olè, Ṣèyí Mákindé olè. Inú ti ń bí ẹ. Jẹun mi ti wà lórí life mo ò láì dẹ́. So àbọ̀rọ̀ mọ̀ yẹ nísìn àwọn olè inú ti máa ń bá ti padà bá ti pè wọ́n lólè inú ìgbà yẹn nínú máa bí ẹ ìwọ tó rí jẹ́nu Nàìjíríà ó jẹ́ kájọ pè wọ́n lólè kálẹ̀ wọn ló kò pa
lálẹ́ wọn ló kó pa kò sí nǹkan tó ń ṣe láyé. àsàn tá a tún máa sọ àárọ̀ lólú ẹ ti fẹ́ ṣe program ara kan fà tìkìtìkì látàárọ̀ ni ṣàdúpẹ́ fọlọ́ mo kí gbọ́ irun tí ń ra yín tẹ́tí wà lórí program. ètò ṣe pàtàkì fáwa nísìnyí pé ní next month a ní ṣíṣeéṣe tó nídìí owó tó nídìí publicity tó nídìí kẹsàn fẹ́ni tó wà nílé pé iṣu ti gbọ́ gbogbo iná lẹ ní family labroad ẹ láwọn tẹ́ ń bá sọ̀rọ̀ ní UK ní Europe ẹ sọ fún wọn pé ṣọ́ ti gbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ àwọn èèyàn kan pè mí láàárọ̀ wọn náà pè èèyàn kan ní UK ó lóun gbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ wọn ò ní gbọ́ ìgbà tẹ́yẹ pé táwọn ń ṣe yàtọ̀ sí tí Ìgbòho fi gbé dání wọn ò ní gbọ́ ẹ ṣe máa gbọ́ pé Ìgbòho ń bọ̀ ìtẹ́ gbé dání yàtọ̀ sí tí Ìgbòho gbé dání Ìgbòho dẹ̀ náà ò gbé ìtẹ́ gbé dání ó náà ò ṣe regional àbí kí ni tẹ̀ ń ṣe ṣọ̀bá àlẹ́ ṣe fẹ́ gbọ́ ṣèyàn kan dẹ̀ ní láti ṣẹ̀ máa pàtàn Yorùbá fún wa Ọlọ́run bá wa ṣe bàbá ta ní orí ẹ̀ sì pé kò tí wọ dementia ìwọ náà máa wo bàbá tiẹ̀ at 89 stage wo ni bàbá tiẹ̀ wà ṣé brain yẹn ṣì ń ṣiṣẹ́ mo bá bàbá kí tó yẹ sọ̀rọ̀ ṣe lánàá lẹ́nu àti wọ́n sọ̀rọ̀ àná Saturday ọmọ mi kò sẹ́ńtọ́ ọmọ tó ń pè tó bá gbé fóònù ẹ̀ ó mọ̀ pé Koiki ló ń pè ó mọ̀ Dr. Zabi ó máa gba àgànní kò dẹ̀ mix orúkọ orúkọ kò mix orúkọ wa papọ̀ o lè pe bàbá kí tó yẹ nísìn kó sọ pé Dàpọ̀ báwo ni o kò ní pè mí ní Dàpọ̀ ibi tí intelligent ẹ̀ ṣì wà nìyẹn ìwọ́ṣẹ̀ wà ń dúró kí ṣé Pastor Adébóyè mọ history Yorùbá dáadáa ni later àgbàdo ló fi ń lọ mí yẹn tẹ́ mú wájẹ́ ń fi wọ̀n wọ̀n pé mi like practical mo ti jẹun tẹ́lẹ̀ àwọn aníṣe máa jàgbàdo èyí tí mo jẹ gan ò tí digest Ọlọ́run kó ṣàánú oúnjẹ ìlú òyìnbó náà nìyẹn àṣà máa jẹ ni kì í jẹ ṣáà lóúnjẹ ìlú òyìnbó so ẹgbẹ́ wọlé share button happy Sunday máa gbé sí bíbá àgbàdo náà ni Tinubu kú ní kóun ṣe fún yín kó máa fojú ẹ̀ wò láti inú screen ó dẹ̀hùn ẹ̀ kó ṣubú lórí screen problem ti ẹni ẹ̀ kò ń ṣe problem tèmi èlò ló ń ta àgbàdo gan Nàìjíríà nísìn gbogbo táwọn olùṣe Fúlàní ń jẹ tó jẹ́ kẹ́ ráyè dáko òun dẹ̀hùn lélẹ̀ òun làgbàdo gbogbo tó ń jẹ nínú oko wa torí wọ́n mọ̀ pa ní ilẹ̀ tó dáa tó fresh èmi náà ń ṣe ẹ̀ ìwọ náà mú fóònù ẹ bá wa mú fóònù yín wà wá lọ sínú contact ẹ wà wá copy link Koikimedia wà wá lọ gbé sórí status ẹ orí status ló máa ń dákẹ́ gbé sí so that àwọn ọmọ ọjọ́ yín tínú máa ń bí tẹ́lẹ̀ pé òwò Koiki kínú kúkú bí wọn dáadáa torí gbogbo àtijọ́ wà ní the same báyìí the truth òtítọ́ òun ló lè gbéyàn lékè the truth òtítọ́ bíyàn kan bá ṣe ń sọ fún ẹ pé lórúkọ Jésù Nàìjíríà ṣì máa da ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì yẹn ó jẹ́ tètè ya ṣọ́ọ̀ṣì mi tó máa lọ kọ Jésù Nàìjíríà ṣì máa da níbo ìyá àdúrà gan gbọ́dọ̀ ṣàdúrà Nàìjíríà kì í sọ fún wọn pé màá wà nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn mọ́ bí ṣe nífẹ̀ẹ́ ìyá yẹn tó ló ń jẹ́ Nàìjíríà ìbáwọn rí jẹ àwọn rí mu lọ́ṣẹ́ ń sọ pé Nàìjíríà máa da èèyàn mélòó ló lè bọ̀ bó ṣe wà yẹn bó ṣe jẹ́ philanthropist mo ní gbogbo àwọn iṣẹ́ philanthropist iṣẹ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì gangan la need philanthropist akọ́ máa fẹsẹ̀ gba nídìí ni béèyàn kan bá sọ fún yín pé Nàìjíríà máa da níbo ló fẹ́ gbà dá pẹ̀lú irọ́ kàbìtìkàbìtì kò máa ń dùn mí pé ẹ̀ ní data tó pọ̀ láti máa wo àwọn other program táwọn kò ń ṣe program táwọn ṣe yìí àwọn òyìnbó tó máa ń sọ̀rọ̀ nípa báwọn ìlú wọn bọ́ ṣe àwọn iṣẹ́ tó ti wàhálà tó ti dálẹ̀ káàkiri gbogbo àgbáyé ti bà history oríṣiríṣi jẹ́ wọ́n ti dà ìlú tẹ̀ wọ́n ti sọ èyí tó yẹ kó jẹ́ òótọ́ wọ́n ti yọ̀ títọ́ kúrò gbé ṣakabùlà lé wa lọ́wọ́ àwa fẹ́ correct that damage ìyẹn ló àwa di ọ̀tá láàrin ara wa èyí tó yẹ kó máa sọ pé má ṣe o ẹ wo bó ṣe fẹ́ bà àwọn wa jẹ́ mo kí ẹ sísítà mi ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣó yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ o kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ o mo kí ẹ jáyà mo kí gbogbo àwa ya tá wà lórí ètò mo fẹ́ set up the last platform so ayé ká tó gbọ́ advert wà lẹ́ẹ̀kan sí ẹgbẹ́ wọlé share button yìí tá a bá lè ṣe náà la máa ṣe
ẹjọ́ ilé iṣẹ́ bọ́ọ̀tù. lọ́jọ́ kọkànlá oṣù kẹwàá ṣẹ̀fẹ̀ gbọ́. ọjọ́ tó ń sọjọ́ ìbí ọmọ aládìkún olóyè Sunday májàsọ́lá àdìsá ọmọ adéyẹmọ aka ìgbòho ṣá nípa bí gbogbo àwọn ọmọ ẹgbẹ́ ìfẹ́lọ́dún àpapọ̀ yorùbá lágbàáyé lábẹ́ ààrẹ wa ọmọọba adébáyọ̀ fáládé ti gbákejì ààrẹ mákẹ́hìndé ìgè-àdùnbí kẹ́ńtò tí ń ṣe ìrọ́kẹ̀kẹ̀ ìgbáradì níbàámu pẹ̀lú ìfẹ́ àti ẹ̀mí ìforihàn wàgbékalẹ̀ àyẹ́sí ọjọ́ ìbí ìgbòho fún tọdún yìí pẹ̀lú àkọlé dinner with ìgbòho bákan náà làwọn ọmọ gba ọ̀pọ̀ ògbóni àgbáyé lálejò tajudeen ọlárẹ̀wájú àjàlá àti bàbá adésọjí tàlàbí àwòrò ṣàṣà eégún mọ̀gájí nílùú London láti wá ṣe àyẹ́sí fún olóyè ìgbòho lọ́jọ́ náà yóò wáyé nínú gbọ̀ngàn ńlá ní London kẹ́sìtì 179-199 Holland Park Avenue London W114UL United Kingdom bẹ̀rẹ̀ látàkùn méje ìrọ̀lẹ́ ẹlẹ́lẹ́dàgún méjìlá ọ̀hún bákan náà láti kí wa kú ìmúrasílẹ̀ wọ́n dé lábẹ́ látàgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ ènìyàn tí ó wáyé nílùú ọba 1 million rally in London lọ́jọ́ kejìlá oṣù kẹwàá ó jẹ́ ọjọ́ kejìdínlá pẹ̀lú Ìgbòho lẹ́yìn tó Ọláyọmí Kóìkì àti bàbá wa Gbẹ̀du mọ ṣàkóso ẹ̀ lọ́kàn ọ̀jọ̀gá àwọn àlàkalẹ̀ ìrọ̀rùn bàbá ṣe máa fi ọkọ̀ àjàgbé láàánì London round bus gbé àwọn àgbààgbà àti àwọn abarapá gbogbo láti BBC in Oxfordry títí tí ìwọ́de ó fi parí sí Paris Trafalgar Square tó bá wá di ọjọ́ kẹtàlá ọjọ́ kẹtàdínlá pẹ̀lú Ìgbòho láwọn máa ṣàbẹ̀wò lọ sí ìlú Manchester gan fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé síwájú sí i tàbí láti dá sí ètò ìfọlọ́dúnrún ẹ lè gbé tàbí kẹ́ WhatsApp Ọláyọmí Kóìkì lórí +447-594-050-979 ẹ̀ẹ́dẹ́ Ìgè-àdùnbí lórí +447-570-320-030 Ṣọlá Kòkòtọ̀kù lórí +353-863-375-537 bákan náà ní ilé kàn sí Tóyìn Ọláoyè lórí +447-896-018-764 lápapọ̀ ọmọ Yorùbá àgbáyé pátápátá YSCN pẹ̀lú Yorùbá World Media Home and Diaspora àti gbogbo ìkànnì mìíràn tó ń sọ̀rọ̀ sókè fún ìjàngbara ọmọ Yorùbá. Grandma ti bínú tán lálẹ́ grandma lọ́n ló ní kí n tètè rí mẹ́sẹ̀gì yìí tí mò ń lọ pàṣẹ ká tó play anthem Yorùbá la máa fi ṣe programme ẹ má wọrí ó máa dùn dáadáa. Grandma ní any one of the churches that pray like that for Nigeria shall catch fire. Amen. The truth must be told. Kilewi Bishop Adesina Koiki secondary character has not leave you alone. A woman. Oh, I do see. Alright, that's serious. Before Agbado. Now, happy Sunday. Ó yẹ ká ti jáde látàárọ̀. Wọ ara mi kàn lọ kọ́tíkìtì látàárọ̀. Setup yìí bó ṣe wà ń bẹ̀ látàná nìyẹn. Mo ti bá brother mi ṣe interview lánàá, ICTV, but I had to do the telephone interview with him. Network kò jẹ́ ká wọlé pẹ̀lú video, and I salute his tenacity and courage, because ẹni tó wà ní Nàìjíríà mo máa ń sọ fún yín pé especially àwọn tó ń kéde Yorùbá nation, you guys are fantastic. Look, I am far away from Nigeria, so not that anything is going to happen to any one of us, but your courage is 1 in a million, and we love you all, and we hope that many of you will also rise up so that the truth can get to as many Yoruba people as possible. So mo kí yín pé happy Sunday. Live ni transmission ni, so you're already in a live program. We've spent 20 minutes. We're live on the Twitter space. Can I get the remote to change the TV, please, Princess? Mo kí àwọn family mi. I had to tell my son, look, no, not this one, the other one. The money láti lo TV, I mean money láti ṣe program. So I have to inconvenience them all the time. But mo kí gbogbo family mi, both home and abroad. Torí ẹni tí son-in-law ẹ̀ bá gbèrú iṣẹ́ báyìí dání,
o gbọ́dọ̀ máa ṣe extra prayer lójoojúmọ́, because it's a big task, and they know the consequence, that the risk, especially àwọn tó bá ń wo from the perspective of how they've dealt with many people in the past, both the international and the local. Local was the death of Dele Giwa, international was like Khashoggi. But àwọn rúmọlẹ̀, àwọn onílẹ̀ ilẹ̀ Yorùbá would not allow, not just me alone, gbogbo àwa tí à ń kéde. I can imagine how they will be so happy. Àti ìyàwó mi gbọ́ Lady K nínú ilé lọ́sàn-án yìí, and I think she was talking about the death of Mohbad in one of that program. Ó ń dárúkọ àwọn ọba kankan. Àkíní ọ̀tẹ̀ láì láti máa dárúkọ àwọn ọba yẹn, because there's no point. They will just wish that they can just lock our mouth. And the only thing they can do in that is they can try every means but Ọlọ́run ni fún wọn ṣe. So when you are married to a family that now have to bear this heavy burden, ní tọ́mọ ọkọ ọmọ àwọn ṣe, wọ́n ti gbà fọlọ́run. So mo kí àwọn in-laws mi for holding on. I can imagine what Yoruba nation that we want by the time Taba today that click, the burden will relieve them a little bit. But as long as we are still fighting to retain the truth, nobody would have a settled mind. Irú mọ̀ sí mi nísìn, ìyá yẹn ti gíràn, Ọlọ́run ti bá ń fi fear ó ti yọ kúrò ní mind ẹ̀, àdúrà dẹ̀ làwọn ṣe. Because I know a lot of her friends at the beginning, what is settled down there nísìn, they were very concerned. Kódà àwọn tí wọ́n disagree a little bit, kódà 4 people ló ṣẹ̀ dé láti Nigeria tó ṣẹ̀ padà sí America stroke UK. The reporter fún mi, wọ́n ní Koiki, forget her. Julia ni, but this your con dey enter my eyes, so no let am enter your eyes, so this one na Tinubu con. Na Tinubu send am to me. Na Bono one London, but it's not a state official visit. So I can play anthem, and then we will go gradually into the program. I just want to talk about the truth. Òtítọ́, ṣé báwa ṣe ń sọ òtítọ́ yìí ṣó wrong ni, àti pé kí ni ìyàtọ̀ àwa tá à ń sọ òtítọ́. So mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ìyá mi dáadáa. She could have said the same thing like Igboho's mother did never say the same. Ẹ̀yin ọmọ yìí, ìdẹ́gbẹ́ dání ó léwu gan-an. But both my mother and Igboho's mother never said anything of such. So ká dúpẹ́ fáwọn ìyá yẹn. Tí bá wá ń fojú wo gbogbo ẹ̀yin grandma mi kan pè mí, mo ní sọ location wọn. Ọmọ Ìjẹ̀bú làwọn náà. Wọ́n ní Koiki, gbogbo ìgbà kí ìgbà mo pè ẹ́ ní mo pè ẹ́, àdúrà ń lọ pọ́n ẹ. Torí in tí mò ń rí presently nínú ìlú yìí, ẹ̀rán ti grandma tó wá fọ́lìdé àwọn ti padà. Wọ́n níjọ́ táwọn ti dé Nàìjíríà padà báyìí bí ìgbà tí nǹkan kò tẹ̀ yá wọn mọ́. For the few weeks tó fi wà ní London, wọ́n ní àwọn ará realize pé program mi táwọn máa ń wò, táwọn máa ń struggle wò ní Nàìjíríà, ṣé ní gbogbo ẹ̀ kàn lọ smoothly, kò sí interruption. Mo kí brother mi kan tó send audio sí mi pé Mr. Koiki kí n jọ kí n máa increase volume. Wọ́n ní because ládùúgbò àwọn máa ń download video mi wálẹ̀ ni, àwọn máa gbé speaker síta, àwọn yẹn ní àyà.
so mo wá láti pè yín so that màá mọ platform tẹ́ ti ń wò mí but ara mic gidi tá bá lo software I use the different platforms phone so but I might increase the volume yẹn ẹ̀gbọ́n yẹn náà máa ń download ẹ̀ wálẹ̀ alágbára ta làwọn náà ẹni tó bá bí da kó súnmọ́ speaker tó bá ní fọ́gò mọ́ra wọn lórí mo ní worosi yìí ń bọ̀ worosi ń bọ̀ òun máa ń download fídíò mi wálẹ̀ àwa gbé speaker ńlá síwájú ilé ẹ̀ ẹni tó bá wá bí dáàdi ẹ̀dá kó sọ pé tó ń play póhùn nífẹ̀ẹ́ sí ó dẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló máa ń jókòó ládùúgbò yẹn pé ibo ló ti rí bọ̀bọ̀ yìí tó mo dúpẹ́ fún yín mo ní sọ àdúgbò yẹn fún yín bọ̀ Èkó ló wà mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brọ́dà mi yẹn tẹ́yìn náà bá lè máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ra speaker tẹ́ ẹ bá lè wo full video mi tẹ́lẹ̀ kọ́lọ̀ kó bá wa bo àwọn diaspora láṣìírí ni àti ṣe rí òun lélẹ̀ yàtọ̀ sí tó wà lórí cloud gbogbo fídíò mi pátá ní in the last 4 years gbogbo iṣẹ́ ń parí ẹ̀ ni mo ń download ẹ̀ a ní capacity láti lè produce 1 million copies tó máa lọ sí gbogbo grassroots ẹ̀ nira data láti máa fi gbọ́ but a ní ìdòwò láti ṣe mo tẹ̀ rántí gbà kan àwọn kan tẹ̀ mo fẹ́ wá ń tẹ̀mí ẹni tí bá ti rí màá play straight nígbà tá à ń ṣe DVD mi jáde ṣe làwọn kan tó ń bi mí pé bo ni mo ti ń ṣe ẹ má máa bèèrè irú àwọn question burúkú bẹ́ẹ̀ yẹn pé bo lèmi ti ń ṣe DVD ibo ni mo ti ń ṣe flag mo ṣe máa fún yín ní information yẹn ọ̀rẹ́ àpẹ́ ẹ̀mọ́ tí mo gbé dání ẹni tó mọ̀ tí mo gbé dání ló máa bèèrè question bẹ́ẹ̀ yẹn wà á dẹ̀ expect kí n fún ẹ ní answer màá rún ẹ lọ sí ibi débi pé ìwọ̀gùn ẹ̀ ní àfẹ́ bọ́ so ẹ̀yin tẹ́ máa ń bèèrè àwọn question bẹ́ẹ̀ ẹ yé ṣe bẹ́ẹ̀ ìjàngbara là ń jà there are a lot of things that cannot be said especially for the protection of many people so they gbọ́dọ̀ compromise I am not saying that we don't trust you but kẹ́wàá máa bèrè níbo la ti ń ṣe flag níbo la ti ń ṣe this so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín àdúrà wa gbà happy Sunday ẹgbẹ́ ó lè share button. ilẹ̀ wa orílẹ̀ ìdí wa kàgbéga fàlẹ̀ ìgbàgbọ́ láti bẹ̀rù kàṣiṣẹ́ kájọlá ìṣọ̀kan tó múnira ìkẹjọ ká máa lépa tẹ̀síwájú ọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. àwọn ọmọ dúdú wa bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ̀. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá. Mo fi ti bàbá wa Emeritus Grand Commander of the Yoruba Nation, Professor Adebanji Akintoye, mo fi kí gbogbo ọmọ Yorùbá. Mo fi ti Elédùmarè tó nífẹ̀ẹ́ ràn wá ní sáà yìí tí kò jẹ́ kí bàbá yìí ní bí 4 years ago kó ti sick ká tó bẹ̀rẹ̀ ìrìn àjò yìí. Àlàáfíà ara ọgbọ́n òye tó máa fi bá wa ṣe tí kò ní di wàhálà tó pọ̀ ká tó débi tá à ń lọ. Kò ń ṣe pé wàhálà ò ní sí bọ̀ kó má pọ̀ ju bó ṣe yẹ lọ. Kọ́lọ́ ń jọ nínú ọlẹ́ kó túbọ̀ bá wa lọ́rọ̀ ẹ̀mí bàbá yìí. Gbogbo ẹni tó bá jí lójoojúmọ́ kò ń ṣe pé àláwọn bàbá tó da náà nílé àmọ́ bóyá ẹ̀rù ń bà wọ́n fún ikú àbẹ̀rù ń bà wọ́n pé kí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Tinubu
kó má wá di pé a máa wá wọn káàkiri. Gbogbo ẹni tó máa ran bàbá yìí lọ́wọ́, tó máa wá ran Yorùbá nation lọ́wọ́, kó jọ kó ran sí bàbá yìí. Bàbá yìí nídìí ìrànlọ́wọ́ tó pọ̀ lọ́wọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá lágbàáyé láti lè jẹ́ kí iṣẹ́ tó ń ṣe yìí kí àṣeyọrí lè jáde nínú ẹ̀. Ìwọ ló wá ń gbàdúrà nínú kọ̀rọ̀ yàrá ẹ̀ against bàbá yìí, máa rántí pé ó kọ ẹ̀ ó kọ Ọlọ́run. Bàbá yìí n tó ń fẹ́ òun náà ni pé kí àṣeyọrí wà fún ìran wa, and I believe it is not too much to ask for. Don't be an obstacle. Má jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ìdènà fún Yorùbá nation. Bàbá tún mọ̀ ń pa kinní kan ẹ má máa gbé gbogbo yẹn wá. Ṣẹ̀rá wa ta tẹ̀lé bàbá kò sí irọ́ kan tẹ́lẹ̀ gbé fún wa lórí bàbá, because ẹ ti castigate bàbá yìí, ẹ ti castigate to the extent that débi pé kódà bẹ́ẹ̀ gbé òtítọ́ wá gan àní believe yín mọ́, because ẹ ridicule ẹ fà wálẹ̀, ẹ gbé síbí ẹ gbé sọ́hùn. But kí ni reason? Nítorí pé ó ń sọ pé òtítọ́ ló gbọ́dọ̀ lékè. Tó òtítọ́ bá dẹ̀ ti lékè, gbogbo tó kù kékeré ni. Ẹ fi sílẹ̀, mo ti rẹ́ nìyẹn, ẹ má dá ló mọ̀. Ọ̀kan náà máa lè ní ó tẹ̀ dá tí mo tètè rí wọ mò ń bọ̀. Ẹ má bu ẹ̀yin, ẹ má bu ẹ mọ̀ pé àtẹ kúkú mọ̀ ọ̀run ẹ ṣàfilẹ̀, mo ti rẹ́ ní tó ń yọ yín lẹ́nu yẹn, ẹ̀yẹn ṣàfihàn àtẹ̀ sílẹ̀, ẹ jẹ́ àdí pẹ̀lú ọmọ àlè kan níbí báyìí. Mò ń bọ̀. So bàbá yìí kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́ nísìn, kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́ mò ń bọ̀. So ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá yìí fún ìgbésẹ̀ tó gbé at the appropriate time, which is a very fantastic step, because ìgbésẹ̀ tí bàbá gbé ní 4 years ago, ẹni ò ní yọ yín lẹ́nu mọ́, kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́, I can trust tí bá tí mo ti ní kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́ yẹn, kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́, ẹ fi lẹ̀ bẹ́ẹ̀, kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́, ẹ má dá lóhùn. Mr. Ọláìtàn, ẹ̀yẹn máa follow program lọ, ẹ ṣàfilẹ̀, kò ní yọ yín lẹ́nu mọ́. Èyí tó máa kọ ló ti kọ yẹn, àdẹ̀ní láti sọ̀rọ̀ lé lórí, time waster. So bàbá Akíntóyè, kí n máa display cup mi náà tó lóye gbòó yẹn, a lè ṣe kọ́tìnì lẹ ti ṣú, gbogbo iná tí mo tàn án flet fún un lé sọ ọkọ lè gbé kọ́ọ̀pù bá mi sí bíbá, kí yẹn wà lọ́wọ́ ẹ̀yìn báyìí, so kí n gbélé wa báyìí, so kí gbogbo ẹ̀ lè máa ṣó kọ́ọ̀pù lóye gbowó ni gbowó ṣá. So ká dúpẹ́ fún Prof dáadáa. The truth ni bàbá gbé dání, and they were ready to compromise it. Wọ́n fẹ́ make sure pé wọ́n discourage bàbá. So àwa kan fly jáde ní 2021, mo lọ bá bàbá nílé, a sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀rọ̀ tí kò ṣe sọ lórí social media. Bàbá dẹ̀ sọ àwọn ọ̀rọ̀ náà fún wa, wọn ló dàbẹ́, okay, that means pé ọ̀nà àbáyọ wà nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé impression tí àwọn kan ṣì nílé ni pé kò sí ọ̀nà àbáyọ àfi tá a bá consult àwọn governors wa náà, àwọn bá wa bí a kò ń ṣe irú olúwo yẹn, but majority of àwọn ọba, they are now getting the message much better.
and work continue with them. ẹ wá surprise nígbà táwọn náà bá máa dìde ṣe rí dìde tí wọ́n yẹn ó máa wá ní more weight tí a ti ń dúró dè, but I won't go into all the details torí wọ́n ti bẹ̀mí iṣẹ́ yẹn. All I can tell us is that there is nothing to be scared of and there's nobody to be afraid of. Ọlọ́run tí ó dárun àyè ó mọ̀ pé àsìkò tó láti fall back after the many damage and the lies. Àwọn tó parọ́ tó gbéran wa dé bíbáyìí òun ni Britain. Britain ló destroy the psyche and the lies. They know us better. Wọ́n mọ orú èèyàn tá a jẹ́ after staying with us láti 1860 nígbà tó dé Lagos. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé 42 years ni Britain fi capture gbogbo Nigeria kó tó di pé wọ́n amalgamated in 1914, which is what we are trying to debunk. And until many people understand pé the reason tí a ṣe wà ní situation tá a wà yìí torí irọ́ tí ó ti wà embedded. So mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tí ẹ ti ń darapọ̀ mọ́ wa ní gbogbo orí platforms wa lálẹ́. It's a relaxed program, ó lè má tó 2 hours or maximum that's the normal hour, 3 hours. Ṣé jẹ́ n kí àwọn tèmi ní gbogbo Ìbàdàn, mo kí Akin Games, mo kí Ògúnmọ́lá pẹ̀krọ̀lẹ̀ àdẹ̀kù sí mi, mo kí bàbá wa Babátúndé Owóṣẹ̀yẹ, mo kí Mr. Yusuf Olúwafẹ́mi Martins, mo kí brother mi ní gbogbo Àlímọ̀ṣọ́ Adéwálé Adéyẹmí, mo kí New Era Jolly Gist. Ṣé mọ̀ pé kò ń ṣe content nìkan lẹ́yìn káwọn àfi make owó tó bá yẹ pé ìlú tó ń ṣiṣẹ́ ní Nàìjíríà, but content ni everybody feel pé òun ló ń jáwó nísìn. Lóòótọ́ generation yìí ó yàtọ̀ sí generation àwọn parents wa, but ó yẹ kó ju ọ̀rọ̀ content lọ. Mo kí Adébáyọ̀ Òkìkíọlá Emmanuel, mo kí Juliet lẹ́ǹkan sí, ó ní àgbàdo yẹn ń wọnú ojú òun, má yẹ kó wọnú ojú ẹ̀jọ̀ torí Ọlọ́run. Ẹ bá mójú kúrò náà. Mo kí ìyá mi dúkìá mọ̀ pé lẹ́ẹ̀kan àwọn ta Amẹ́ríkà, mo kí gbogbo nílùú Amẹ́ríkà, mo kí bàbá mi Idris Abímbọ́lá, mo kí gbogbo ìtẹ́wà nídìí ìrókò, mo kí àwọn brọ́dà mi tó ń wò mí nínú prison, mo ní sọ state tó wà, wọ́n lè má wò mí nínú prison ní Nàìjíríà. Mo kí Abdullahi Ọlákúnlé mórí ẹ ti máa wọ́n là pé ṣe máa jáde lálẹ́ mọ́ àbí mo ní jáde, ẹ kì í jáde látàárọ̀ like I said, but I've been very bí bá fi jáde màá tún nǹkan kan tún máa engage mi. Mr. Lukman Ọláìdé mo kí yín sà, mo kí mọ́mí wa Rẹ̀mílẹ́kún Adélẹ́yẹ, mo kí Alájà Adéyẹyẹ ìyá dáadáa, mo kí gbogbo ẹ̀yin náwó, mo kí gbogbo ẹ̀yin prayer warriors, mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n, mo kí àwọn tó ń sit down dey look ọ̀fìn òbí tó fi já sí, mo kí àwọn tó ní bẹ́ẹ̀ fẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ̀ àwọn ò lè yí òun yẹn padà mọ́, Yorùbá nation òun nìkan lọ́nà àbáyọ. Bóun Tinubu ó ti kúrò ní China bí ìlú wo lẹ́fẹ́ kó lọ again, kó káàkiri gbogbo àgbáyé. Tó bá ṣe tí plane ẹ bá ṣe kúrò nínú airspace ìlú yẹn wọ́n máa yín mú sí ní pàkọ́. Mo rí Sanwó-Olú tóun náà ti ń sáìnì ẹjẹ́ ń lọ gbé jáde, mo kí Mr. Johnson Kẹ́hìndé, Mr. Ọláìtàn Gold, ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin lẹ tako ẹnìyẹn tí mo fi rí kọ́mẹ́ǹtì ẹ̀. Àfáàfọ́ Ọlọ́run ṣọ́, mo ní assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh.
Yẹmí Fátókì mo kẹ́ ní gbogbo mainland, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ní Lagos Island, mo kí gbogbo ẹ̀yin tí olóyè Ìgbòho ọmọra wọn ní gbogbo Lagos State. Ìtòlóṣèlú fẹ́ ká ṣe ni pé kí gbogbo abára wa jà, ká kọjú ìjà síra wa, àwa àti àwọn set àwọn ọ̀dẹ̀wọ̀n pásítọ̀ ní Ìgbòho fúnra rẹ̀ náà. Ẹ̀wọ̀n pásítọ̀ a máa calculate. Àwọn olóṣèlú fẹ́ jẹ́ kí àwa Yorùbá nation àtàwọn tí wọ́n kájọ kọjú ìjà síra wọn. Àníyàn rẹ̀ níṣẹ̀lẹ̀. Kàkà káwa jọ kọjú ìjà síra wa, mo kí gbogbo yín tẹ́ wà ní Ghana, Sparklizy, Ajìjàngbara mo kí ẹ. Àwa jọ máa kọjú ìjà sẹ́yìn ni. Àwọn olóṣèlú ìtọ́fẹ́ ni pé kí àwa àtàwọn sẹ́ẹ̀tì tiwọn kí gbogbo wa ká kọjú ìjà síra wa, ká jà. Tí òbí ta bá ti ń jà yẹn, àwọn á máa ṣe kí ni? Wọ́n á máa ní agbára lé wa lórí. Mo kí ẹ easy, Dizzy man, shout out to you. Mo ń lọ bẹ́ẹ̀, mo kí gbogbo ẹ̀yin bàbá wa. Oríṣiríṣi program ló wà tó bá wá sórí bíbá. You are here to listen to self-determination, nothing else, nothing more. Mo kí grandma Awoniyi, mo kí Wenji Aron, mo kí Alhaji Alabi Bashir, mo kọ́ wà lábẹ́ ètò. Mo kí àwọn tí wọ́n jáde tí wọ́n ń ṣe campaign. Mo dúpẹ́ fún ẹ̀yin tí ẹ̀ náwó sí wọn pé Mr. Koiki ẹ jẹ́ kó túbọ̀ máa ṣe flyer lọ, kó máa ṣe gbogbo nǹkan need tí a dẹ̀ fi ń jíṣẹ́ fún wọn. Gbogbo tí ó kù tá a fẹ́ ṣe Ọlọ́run fún àṣedélẹ̀ simple raye. Mo kí brother mi, bàbá mi Taiwo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo South East. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà ní gbogbo Riverine. Mo kí àwọn tó wò mí ní North. Mo kí Sultan of Sokoto. Mo kí ẹ. Mo kí Kábíyèsí Ọọ̀ni of Ifẹ̀, Ọ̀jájá the second. Mo kí Isa Dennis. Mo kí ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní United Arab Emirates. Ẹni tó bá ti travel rí tó padà sílé pàlátà, mo kí ẹ. Ó náà máa pè mí ìgbúrò ẹ̀ à ń kí àwa táwọn ọmọ. Let's go into the program. Mo ní àwọn olóṣèlú wọ́n fẹ́ jẹ́ kí àwa àtàwọn tí wọ́n campaign between them ká má wà unite. But àwọn yẹn mọ̀ tí olóyè gbé dání àti bàbá Kítóyè, wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni, wọ́n mọ̀ pé it's the truth and nothing but the truth. They know that very well. Pé n tí olóyè sọ pé kí country kó ní its own financial economy away from Nigeria, wọ́n mọ̀ pé òtítọ́ ni. But at the end of the day, Ọlọ́run mọ́jọ́rò. Everybody has been deceived. Màá máa wo àwọn tọ́nà àwọn léfọ̀n tó lékan náà nínú Nàìjíríà. They are not interested in this movement. Who is now telling lies? Ṣé àwa tá gbé Yorùbá Nation campaign dání? Happy Sunday, Mr. Sulaiman Lasisi. Là ń parọ́ àbáwọn tó gbé politics dání? Ẹ bá ń fi sínú comment section. Who among us is telling lies? Between us and the politicians, ta ló gbé irọ́ dání, ta ló gbé òtítọ́ dání?
kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. à ń gbọ́ yín. Hello sir, ẹ pé tó. àwa nìyẹn. Don't post comment nísìnyí. Mo ń wo program yẹn. Láti kan idiot kan lọ́pọ̀ ní Samson Marisa Yorùbá. Ṣé ẹgbẹ́ ọ̀bọ yẹn stupid kan? Wọ́n sọ̀rọ̀ bí ìmọ̀ bí ayé ìbáni àti ìṣègùn. ẹ má gbé wọn ẹ má bá ẹni sùúrù ṣẹ́rí gbogbo àwọn yẹn ẹni sùúrù brother ẹni sùúrù ah ẹ má jẹ́ káwọn kan bẹ́ẹ̀ kọ́ stress yìí we are dealing with bigger picture so ẹ má stress ara yín lórí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ní 5,000 comment làwọn yẹn tó má ti fún wọn 5,000 ẹ má stress ara yín nǹkan mi tẹ̀lé fún bí. àwọn ìwà tó yìí daft pẹ̀lú sílẹ̀ tó ń lọ ní. ẹ ní láti stress ara yín. bóyá kẹ́ politician rẹ̀ bá I don't know. Like I said ẹ jẹ́ ká fi sílẹ̀ ẹ má stress ara yín lórí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ má stress ara yín kí n tó máa na gbogbo everybody ń bọ̀. tó bá na everybody ó ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀. I want to go to the Lagos State Governor Babajide Sanwo-Olu Twitter handle. ẹ má bínú pé wọ́n ń fọṣọ ní background wọ́n ṣe machine ẹ̀ ló ń spin. Babajide Sanwo-Olu màá change picture mi so that ẹ̀yin tẹ́ wà ní orí Facebook then later tá a bá post video tí bá ń download ẹ̀rí ẹ̀yin tó kù. Let me bring the image in. Mo kí gbogbo wa. So ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Facebook nìkan lè lè rí background image mi ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí lè rí anything. No, potential leg on the knee, but I'll leave that one like that. How long can you put? Don't spin that one. Okay, gbogbo wa. Alright, I think I should use this image instead of written model and listen. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí. Babajide náà tẹ̀lé Tinubu lọ sí China and I'll give you up to date of some of what they've signed, and that means fún àwa tá a náà fẹ́ country. I gbọ́dọ̀ understand the task ahead. The task ahead is far more than if we are not careful. China is one of the biggest countries in the world when it comes to economic power. And what our governors are doing right now
is to keep us in Nigeria for as much as possible. Lóòótọ́, we need a lot of infrastructure in the southwest láti fi develop southwest tó ń pè nílẹ̀ Yorùbá. And when I was looking at this page, lọ́dọ̀ Sanwó-Olú, I know that mo kí ìyàwó Samuel Fọláṣadé ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Àkọ́kọ́ lẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò yìí. Yorùbá Nation làwa gbé dání ní bíbá. Mo kí wa. Ṣé rí báwọn tó ń pè ní Tinubu yìí? A lè sọ pé kò mọ tó ń ṣe, ó mọ tó ń ṣe o. He believes that they can keep everyone remain in Nigeria for a very long time, and that is by continue to sign a lot of MOU and pact with China so that they can keep everybody away from the real truth. Ẹ ká bèrè kankan tó bá bí ọmọ Yorùbá lénìí pé between developing Yoruba land with Chinese money or returning back our true identity, èwo lẹ máa múnu méjèèjì? Maybe I should repeat the question again. Láàárín pé a fẹ́ develop gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àti pé ká gba identity wa padà gẹ́gẹ́ bí ìlú, èwo lẹ fẹ́ nínú méjèèjì? Is it to develop or we get back our identity? What these politicians want is to keep Nigeria while we are struggling with the true identity that we need. Some of these politicians will not have issues, but the millions of Yoruba people will never understand their true identity. So let me read what I have in front of me. We believe that good roads and transport infrastructure are essential for the growth of Lagos State, and to support these, we signed a Memorandum of Understanding, MOU, with CCECC to build the Lekki-Epe Link Bridge in the Lekki-Epe axis of Lagos State. Our strategic transport master plan is not just a blueprint, it is a commitment to improve the lives of all Lagosians. I don't understand what he means by that. Who are the Lagosians? Tabani Lagosians. Who are the Lagosians? Are they the Nigerians or the Yorubas? Let's continue. By focusing on the key road network, we aim to reduce the traffic congestion and create a seamless commuting experience while supporting economic growth. We have had discussions about awarding the EPC contract to CCECC, a Chinese company, and the feasibility and design studies for the project have been conducted.
We also signed another MOU to implement solar power system across our tertiary institution, including the Lagos State University and its campuses. Lagos State University of Science and Technology, Lagos State University of Education, and Lagos State College of Medicine. This solar system expects to generate about 50 megawatts to provide cleaner and more affordable electricity. This project demonstrates our commitment to sustainable energy as a key part of our economic development. The signing was witnessed by His Excellency President Bola Ahmed Tinubu. So we have Tinubu right there. That is not the Premier of Chinese to my right, but we have Sanwo-Olu and another Chinese signing some MOU. That is not the way to develop a country. What they are doing is to continue to keep us away from the true picture of our problem. Ìyẹn mo ṣe ń béèrè pé ta ló ń parọ́ gangan láàrin gbogbo wa? Ta ló ń parọ́? Because when we go back to the history of the Yoruba people, according to the learned Professor Adebanji Akintoye, the first thing we need to secure is to get our true identity. Without your identity, gbogbo in tí wọ́n build or in tí wọ́n not fit build, because they haven't built it yet. These are still MOUs. Whether it will come as the reality, time will tell. But let's take us to a bit of our history again, according to Professor Banji Akintoye. Taniwa. Some might argue and say, well, but we need development. You are developing Lagos when Nigeria is still, when Nigeria is like a fire that is about to explode. And you know why? Because you don't have that adequate security to know who is who with your identity. When Sanwo-Olu is saying Lagosians, is that with the Fulanis? Is that with the Igbos, the Ijaws, the rest of the Nigerians, or just the Lagosians? Because these are the tricks. He did not want to use the word Nigeria. Oh, we are developing for Lagosians. But Lagosians are not the only one living in Lagos. We have many people from different African countries that are all living and working. And majority of them, we don't know who they are. All we know is that they are living within the Lagos state, and they can be in and out, and some of them are just sleeper cells. So if you're saying you want to develop and you've not been able to secure your borders, you cannot have a buoyant economy. Look, Lagos could be like a place where people are making money, depending on what you do. But without a proper identity, you're fooling yourself. A history of the Yoruba people. This was put together by Professor Adebanji Akintoye. It's about 519. You can download it if you go on Koikimedia.com. It's free. In case you need a copy. Owanibe. The lies of Nigeria continue on a daily basis.
Tinubu and Sanwo-Olu are partner in crime. Bàbá 419 gidi làwọn méjèèjì bó ṣe wà yẹn. They are partners in crime. And that is why they will never allow you to see the book of Lagos State. Oh, Nijekeri. Bẹ́ẹ̀ ni bàbá mi Bali, ọmọ tó ní ìyá òun ní sùn, òun lọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. Flavor Ayinla, our identity will give us the needed prosperity. Which is true. Which is exactly what Baba Akintoye said. Owó tí China máa fi wá bá wa ṣe gbogbo tó fẹ́ ṣe tí Sanwó-Olú àti Tinubu ń tọwọ́ bọ̀ wé yìí, ta ló máa sanwó yẹn? I don't think a lot of Yoruba people mọ tí àwọn people ń kó wa sínú ẹ̀ just because they are governors, they are deputy governors. Mo kí our Grace Olúṣòótọ́. Hello, Mr. Koiki. À ń gbọ́ yín. Hello, sir. À ń gbọ́ yín. Ṣẹ́rí kan. Ọtí prayer ìlà ṣẹ́rí ojoojúmọ́ ti máa ń jí láàárọ̀ máa fi sínú prayer pé nǹkan tó máa pín Nàìjíríà kọ́ ló ń jẹ́ pé kí nǹkan yẹn ti ṣẹlẹ̀. Ṣẹ́rí kọ́kọ́ ọjọ́ tí ìyá àwọn èèyàn pé ṣẹ́rí ìjọ tí country bá dìbà ìjọ tá a bá pín ṣẹ́rí gbogbo àwọn gọ́ọ̀mẹ̀ntì gbogbo àwọn Sanwó-Olú àbíkílẹ̀ pé wọn Sanwó-Olú ti gbọ́ pàbó àìsùn ẹ̀dá tó máa ṣe wọn ní wọn kò jẹ́ tó bá pín because àwọn èèyàn wọ́n fẹ́ pé mi mọ bí àwọn èèyàn ṣe máa ronú àwọn tó gbòòsì Yorùbá people I don't know how to think ṣẹ́rí àwọn people dey commit so many crimes in the sense that àwọn property kan wà káwọn people ìfọ̀tì ìbò tó ta tí ní yàtọ̀ kó tó gba owó lọ́wọ́ wọn tó ta property fún wọn àbí tó lóun kọ̀ fún wọn àwọn yẹn máa voice out now ẹ má ní kó tó máa ṣẹlẹ̀ tó country bá dé báyìí you see what we happen àìmọye secret tí àwọn èèyàn bọ̀ fún jẹ́pẹ́jẹ́ náà bá pín ẹlòmíì máa kálẹ̀ gbogbo àwọn Tinubu àbẹ̀jọ́ ẹ̀gbọ́n wọn gbogbo àtúnṣe ìtọ́jú ní committee ti pọ̀ jù pé ká máa torí ẹ̀pọ̀ ṣe máa ń wọ àwọn idiot kan tó máa sọ̀rọ̀ bí fún wọ́n sọ̀rọ̀ bí transformation yìí máa ṣẹlẹ̀ àwọn kan máa sọ̀rọ̀ bí wọ́n máa post nonsense. Ok, ọ̀dà ẹ ṣe gan ni. ẹ wo Ọlọ́run lè ṣàánú wa Ọlọ́run kò lè ṣàánú. Ok. Kò ṣẹlẹ̀ gbogbo tó bá ti tọ́ ti ta àti àtúnṣe tó ti ní kọ̀ọ̀kan mo káwọn àwọn yẹn máa voice out ìjọba bá pín àwọn. Ọ̀rà. Wọ́n yà wọ́n máa ti ibẹ̀ la máa ti mọ ibi táwọn lọ. Ọ̀dà ẹ ṣe gan ni torí àsìkò àdúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ yín. máa bẹ́ẹ̀ tó lọ. Mo kí gbogbo apẹ kalẹ̀ ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì wa. Ṣé rí this our love pẹ̀lú China tí wọ́n fi ìran Yorùbá tó ń pull wa in they want to make sure that gbogbo tí bàbá Akíntóyè ń sọ̀rọ̀ lé lórí nípa pé kí Yorùbá dá dúró ká kọ́kọ́ secure identity wa lóòótọ́ they are trying to fix a road do this and that according to intercaton yẹn but ṣé yẹn ni priority níbi tí Nàìjíríà délé ní nísìn láàrin àwa àti Nàìjíríà according to the governors àti criminal colleague Tinubu ọ̀nà bó ṣe máa ṣe link ẹ̀pẹ́ tí Chinese máa wá bá wa ṣe ìyẹn ló kàn àwọn. According to the history tí bàbá Akíntóyè fún wa the prefix the beginnings the development of the early Yoruba society before Oduduwa Ife in the 9th to the 10th century 9th and the 10th century Mukiawa Titilola Show Olabode Omotade the true identity is the key Mukia Tokyo
778. This man, no one can use the Yoruba nation's blueprint to spend free money generated by the Yoruba nation through intellectual property right, because by international law it is a criminal offense to do so. Mo kí bàbá wa Oyeyemi. Saheed Itanla ní Nigeria is not working. That means something existed in the 9th and the 10th century. The early Yoruba society, the development of the early Yoruba society. History baba tí baba kí tó yẹ kọ́ ni mo kàn fún wa ní the prefix. The revolution in Ife, 10th to the 11th century. The primary of Ife, 11th to the 15th century. 15th century yẹn làwọn Portuguese ṣẹ̀dẹ̀. That means pé ìran tó ti wà in existence. Àwọn wá ń fi Nàìjíríà wọ́n fi ń ṣe camouflage fún gbogbo wa. By keeping the identity ta ní pé ká gbé sẹ́gbẹ̀ẹ́, but ká máa fi Nàìjíríà ká máa fi play game. Ká máa fi Nàìjíríà ká máa lọ fi play INEC for 4 years. Tó bá tún di 2 years from now nísìn wàá tún gbégbé ìgbà àgbò. Àìtí mẹ́ni tó ti ń prepare fún Lagos State nísìn. For me, I pray everything will have scattered. Scatter gidi. Crisis gidi lèmi expect pé ó yẹ kó ti ṣẹlẹ̀ before 2027. But that will be subject to every single one of us. Mo kí ní Arizona. Prayer tèmi ni ẹ pé ká tó ná tó fẹ́ gbẹ́nu wọ inú election kankan kí crisis gidi ti ṣẹlẹ̀. Crisis tó pọ̀ rẹpẹtẹ kó ti máa exist so that kò ní sí ẹni kankan tó máa nóun fi jáde fi lọ dìbò nílẹ̀ Yorùbá. Gbogbo àwọn tó ní ká wá jáde nísìnyí ká wá ṣe kinní kan nísìnyí. Yes, it is good. But ǹjẹ́ tí àwọn èèyàn wa ta bá gbé ta sán nísìnyí kò ní ṣe pé tó máa ní ẹ fẹ́ padà sínú ilé bó ti sún yín, because crisis is not going to look. Tí crisis bá bẹ̀rẹ̀ 3 years a lè má ti rojú tó ẹ̀. That means pé kò sí Nàìjíríà mọ́ to start with. Gbogbo tí kò ti ní jẹ́ kí Nàìjíríà exist òun ló yẹ ká máa prepare fún lọ́jọ́ iwájú, which is what we are doing right now. Gbogbo tí kò ní jẹ́ kí Nàìjíríà kò exist, from the talking, the campaign, the awareness, and the major crisis, whatever that major crisis will be, we must all prepare for it. Because these politicians are not going to back down. Tẹ́ bá rò pé bọ́ọ̀ máa back down, àwọn tí wọ́n ti ń prepare ni tó máa jẹ́ governor Lagos State ní next 2027 tó ń bọ̀. Because this is the final tenure of Sanwó-Olú. So gbogbo à ń create a road project wọ́n fi gbé kalẹ̀ yìí nísìn wọ́n fẹ́ fi wọ́ owó jáde ni. Bẹ́ẹ̀ ni Clement, thank you for joining. Mo kí ẹ èèyàn ti gbowó ṣá. So these politicians understand that if we are united and strong, we can pull them down quicker. So what they have done is that they will infiltrate you, they will instigate lies and put it across different, platforms, and give impression that inti Professor Banji Akintoye tó ń sọ̀rọ̀ lé lórí is not worth even looking into. Ṣé mo bóyá káwọn governors máa bá bàbá Akintoye bẹ̀rẹ̀ sọ̀rọ̀ pé bàbá Yorùbá nation tẹ́ ń sọ yìí kí ni a lè fi ṣe tó lè tètè yá? And he will just tell them this is what we can do from the point of you as a state governor. But do you know that they don't want to engage him? Because they are all criminals. And a criminal doesn't want to engage the truth.
The primary of Ife, the 11th to the 15th century, traditions of kingdom founders, the kingdoms of Yoruba land, the politics of the kingdom rule, the kingdoms and the economy part 1. We have always have our own economy before the white people came around, the colonial into the territory. The kingdom and the economy part 2, the frontier effect, the great Oyo Empire, the fall of Oyo Empire, Yoruba land in the 19th century, the wars of change. Yoruba land in the 19th century, other agencies of change. The politics of the 20th century, the social transformation in the 20th century. These are just some of what Baba Akintoye put together. He started drafting these in 1977. Some of your governors were nowhere to be found today. But because the kind of politics run in Nigeria, which allows them to become our governors, and they've taken advantage, Lelori. What we need is our identity that was stolen by the British in 1914 to be returned. A very good evening and welcome to the program. Let's go further into the discussion of the history. Do not let anybody tell you that we don't have an history. Our history is not Nigerian. There's no amount of your hatred for Yoruba nation. There's no amount of how you want to picture it. Man, no. Our history cannot be thrown away. A lot of the original map has been manipulated by the British. And that's why I said, Isheti British Idasile, in terms of their conniving way to destroy our true identity. We have a Yoruba land frontier kingdom in the Western Sudan, or your empire at its greatest extent in 1780. There was nothing near Nigeria, 1780. The early Christian mission in Nigeria regional structure in 1955. What in prepare negotiation of an independent, and all that was played in the UK at Lancaster House, where I've been a few times. Nigerian state structure 1967, Nigerian state structure 1995. Mark Steven, Okibuboyin, Abdullah Jamiu, Yakubu Kolawole, Adekunle Rahman. The politician knows that we cannot survive if we remain in Nigeria, but their job is to continue the IMF agenda, the globalist agenda against us. These are powerful people that control as much of what is happening around the world. Very powerful, the globalist. So if we are going to be very serious, in Nigeria, we got to be very brutal. Our Onagboro are very, very brutal. And part of being brutal is coming out on a daily basis
and also preparing for the worst case scenarios. But tabaji ń sọ pé àfi wà brutal, àfi ṣe tọmọlúàbí, we're going nowhere. We have to disrupt a lot of things for them to come and listen to us. A gbọ́dọ̀ disrupt a lot of things. And I know what I'm talking about. So I'm going to read a bit about the prefix of how Professor prepared this book. It's a big book. We can't even touch 1% of it tonight. But if you need a copy, just go on koikimedia.com and go to Yoruba Nation, Yoruba-document files. You'll find it there. It's free to download. 519 pages. By the time you have the original copy, which I believe is in America for those of you that wants to buy. Because Wako copies there in America. So let me read it to you in English. I'm asking again, do we need a Chinese road or we need a true Yoruba identity? Everyone can see in the comment section. And this is what we are calling everybody one more time. Kajadi in October. I gotta prepare to be brutal to exit Nigeria. Tá bá wà brutal and igba country ta fẹ́ gbà yìí. We gotta be very, very brutal. Mo ń sọ̀rọ̀ nípa Yorùbá ní bíbá máa bí mi nípa nǹkan mi Nicholas ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ni mo ń discuss ní bíbá máa fi question tiẹ̀ divert ìdí mi sọ ní bíbá ìdá ń sọ̀rọ̀ ìlé lórí òun kò bá wa gbọ́ kò tẹ́tí. My objective in writing this book is to place in the hands of the Yoruba people, in the hands of students of Yoruba and African history. This is Baba Akintoye. And in the hands of the general reader, a lucid account of Yoruba history, using the product of the latest research on the subject. Writing such an account has been far from easy. The volume of research on the subject is large and continually growing, and many partly unresolved issues of fact and interpretation litter the field. Therefore, the urge for me to write an account addressed only to academic historians, my own colleagues, has been very difficult to overcome. Baba Akintoye fún wa ní background nípa history tí Sanwó-Olú àti Jagarudi, Jaga Bandit, safety domain ẹ̀gbọ́n mi mo ti dá yín mọ̀ dáadáa nísìn ọlọ́ba wà pẹ̀lú ẹ̀. We're talking about the history of the Yoruba people. Mo tún bèrè lẹ́ẹ̀kan sí, which one ló valid? Should we be talking about àfẹ́ṣe títì àbí àfẹ́ gba country tí a lè wá lọ build títì lé lórí tó máa represent irú nǹkan tá a fẹ́? Because most of this road project that you're going to see, by the time they're completed, that is if they ever be completed, because Sanwó-Olú only has 2 years. Ó kàn fi lé ọ tó fẹ́ fi move owó jáde nínú kófà. Because in 2 years, they will not complete that link bridge. Though people might say government is continuous. You will wait till that.
ń sọ̀rọ̀ nípa ìran wa, àwọn ń sọ̀rọ̀ nípa bí Chinese ṣe máa wá bá wa ṣe títì, when we have millions of Yoruba people that can be trained as engineers and they will do far better than what the Chinese will come and put on our soil. So let's go back to the prefix. I can only hope that I have overcome it to some extent by, among other things, trimming down on the more difficult controversies as well as on the complex cross-referencing and footnoting that might distract the general reader, and that the volume that has hereby resulted goes a long way to fulfill my objective. With a population variously estimated at between 30 and 40 million, the Yoruba people are perhaps the largest single ethnic group or nationality in Black Africa. Yet, Sanwo-Olu àti Tinubu, the criminal, wọ́n fi bá wa lọ wá Chinese tó máa wá bá wa ṣe Lagos State under Nigeria, when we should be asking them, is that our true identity? So àwọn méjèèjì fi partner in crime as the president and the governor láti fi move nǹkan kan jáde. Ibi tó fi kówó ìlọ àmọ́. And I can tell you that nothing will be completed even after Tinubu must have finished his tenure. Moreover, their history is one of the most researched and analyzed of any people in Africa. Ìran wa ni wọ́n analyze history wa débi pé wọ́n sì ń ṣe lọ bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ báyìí. Ìyẹn mo ṣe máa ń sọ pé ǹjẹ́ àwa mọ èèyàn tá a jẹ́ gan? Because if we know who we are, we will prepare for any eventuality láti stop Nigeria by force. We will do gbogbo nǹkan tá a bá mọ̀ pátá la gbọ́dọ̀ ṣe, tá a gbọ́dọ̀ fi dá Nàìjíríà dúró pé kò gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ mọ́ lórí wa, because kò ṣiṣẹ́. Olúkálùkù ló mọ ntí within the family. Kò ṣiṣẹ́. Àwọn èèyàn ń gbé ní Lagos State, wọn ní access sí just normal clinic. Àwọn èèyàn wà ní Lagos State, wọn ní access sí basic amenities. Self-medication ó ti pa ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ní Lagos State yẹn. Ẹnu orí bá yọ ni. Kí ló dé tó jẹ́ pé wọ́n analyze ọ̀rọ̀ wa tó ń ṣe research lé lórí? Wọ́n ní tí kò bá nídìí ẹ má bínú ẹ̀yin àgbàlagbà, wọn náà bẹ̀rù kì í jẹ́ kó mọ́lú. Kí nìdí tí wọ́n ń ṣe research lé wa lórí ní gbogbo ìgbà? Because the more tá a bá wà ní Nàìjíríà, the more ni wọn ò ní jẹ́ kí ìran yẹn kó jáde. Àwa la gbọ́dọ̀ wá force ara wa kúrò ní Nàìjíríà, whatever tí ò bá mi fún wọn. Tá a bá force ara wa kúrò ní Nàìjíríà, tá à ń ṣe lẹ́yàmẹ̀yà, àlọ́ anywhere. Bàbá kí tó yóò ní sọ ní ìfún yín. Don't expect him to tell you this. Ọ̀nà diplomacy, non-violent, pé Yorùbá nation gba jáde, but ẹ gbọ́dọ̀ dá crisis sílẹ̀. But àwọn èèyàn rò pé ó dìgbà tí Ìgbòho bá wọnú ilé la gbọ́dọ̀ dá crisis yẹn sílẹ̀. That is the expectation of some people. Pé ó dìgbà tá a bá rí Ìgbòho a lè dá crisis sílẹ̀. That is the impression tẹ́lómi ní. Ìgbòho nìkan ló máa wá dá crisis yẹn sílẹ̀.
don't announce, crisis will erupt níbi tí wọ́n ti expected. Màá kọ́ máa rẹ́rìn ẹlòmíà mẹ́ ọ̀la a máa lọ ṣọ́ọ̀tì gbogbo títì dáhùn a wá fìyàn sínú group. Màmá ọ̀pá eléyìí ò tí ready. These are not ready. So what we can do is just to continue to highlight the danger. And that danger, òun ni mo tún sọ̀rọ̀ lé lálẹ́. À ń sọ̀rọ̀ ìran wa, àwọn ń sọ̀rọ̀ títì. Ìran tó ti fẹ́ gba Lagos gan mọ́ yín lọ́wọ́ tán. Especially bí Tinubu ṣe ń tà fún àwọn Lebanese. I won't be surprised ọmọ Lebanese kan jáde ní sanu fi di governor. Wọ́n kàn fi ṣe governor ni. Ìyàwó á lọ kó àwọn èèyàn tiẹ̀ wá. Ṣèbẹ̀ rí bí ìyàwó Akérédolú náà ṣe tiẹ̀. Olúkálùkù wa sọ ilẹ̀ wa di tọ̀dọ̀ tiwọn. Bò nígbà tó dẹ̀ pé àwọn ọmọ Ìgbò nìkan la lè lẹ̀ dé mọ́. Àwọn nìkan la lè lẹ̀ dé mọ́. Sanwó-Olú nìyẹn nísìnyí à lè lẹ̀ dé mọ́. Ẹ lè lẹ̀ dé mọ́. I don't want this program to go that far, so looking at probably 11, I'm gonna wind it down. The Yoruba people were the most urbanized people in the history of the tropical African forest land, having largely lived in walled cities and towns since as early as the 11th or the 12th century. Brick. Even in the Lagos as our template tonight. In those towns and cities, they evolved a sophisticated monarchy system of government whose governing elite established detailed institution and process for preserving society history and passing it on. The circumstances that has been encouraged and facilitated the study of the Yoruba history in our times. Then, since the beginning of the 12th century, the Yoruba have invested more in education than any other African people, and by the end of the 12th century, were widely regarded as the most literate people in Africa. A significant consequence of this growing literacy has been that much indigenous effort has gone into the writing of Yoruba history. Venturing into writing reconstruction of the past began as soon as there were some literary Yoruba in the 9th century rather, than it flowed vigorously in the course of the 12th century. It has been argument by contributions from many professionals, historians, indigenous and foreign, finally to the black people in general, and especially to the people of the black African diaspora in Americas, in the United States, Brazil, Central America, Cuba, Haiti, Trinidad, and other parts of the West Indies. A knowledge of the Yoruba history has been growing in importance. This is not merely because of the size of the Yoruba population, but also because of the high level of civilization and attained by Yoruba people in the past. The growing knowledge of the Yoruba contribution to the black culture in the New World and the continued dynamism of knowledge of Yoruba contribution to black cultures in the New World and the continued dynamism of Yoruba civilization in the modern times, all of which have attracted increasing interest into Yoruba research. Safety domain, aside to my brother. The present book is an attempt by the student and the teacher of Yoruba and African history to synthesize for popular education the data that has become available to us on Yoruba history at the beginning of the 21st century. It is a product of my lifelong participation in the development of the Yoruba and African history study in the universities in Africa and the United States. I offer it in the humble hope that it will contribute something to the growing knowledge of Yoruba history in particular and the history of Africa and black people in general.
It will provoke further interest in Yoruba and African history, and above all, it will increase the Yoruba people's love of romance with the impressive and fascinating heritage. Because most of the Yoruba people have lived in the modern country of Nigeria since the beginning of European imperialist. How many people know the meaning of imperialist? Rule over Africa in the early 20th century. There now exists a tendency to write of the Yoruba as if they are entirely a Nigerian people. Omo Yoruba, inu wa ndun, I am a Nigerian. Since the kò mọ value ẹni tó jẹ́ mọ́. Ìgbà tó yẹ pé Sanwó-Olú sọ fún nísìnyí pé value ẹni ọmọ Yorùbá. Ó ní value ẹni Nàìjíríà, bá a máa ṣe títì fún yín, a máa ṣe iná fún yín, a máa ṣomi fún yín. And irọ́ tí wọ́n ti gbé kalẹ̀ for too long, òun làwa bẹ̀rẹ̀ sí ní debunk. Ẹgbọ́n kan tí bàbá Akíntóyè kọ síbẹ̀ yẹn. I will read that again. Because most of the Yoruba people have lived in the modern country of Nigeria, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tó ń gbé nínú Nigeria nísìn since the beginning of àwọn Portuguese àtàwọn British tó wọlé. The imperialist. Let's go on to Google and bring that up quickly. Imperialist. Mokibuwa. Imperialism. 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 India Mike Papa Echo Romeo India Alpha Lima India Sarah Mike. Imperialism. Ta ló ti gbọ́ rí? Do you know that we have history before these people came? Àwọn ló dàrin àjò irú ta fi wà níbi ta fi ń pera wa ní I am a Yoruba man, but I am a proud Nigerian. Òròmùgọ̀. Òmùgọ̀ nìyẹn. There's nothing called Nigeria. That is what the British want us to be told. That we are, oh no, we have history, but don't leave that your history. Let's look for the history of Nigeria and build it and work with it and then fine tune it and live inside it. And you will see stupid, idiot people will be telling you, oh no, we will work around it to make sure it works with good leadership. Mokibubuwa. Imperialism. A policy of extending a country's power and influence through colonization, use of military force or other means, the struggle against imperialism. SBT design, Moki Ayuba, Triple DRS, our Sherifat Agbabiaka. Babatunde Owoshaye, with all these lies, yes, their eyes refuse to open. It's Marabot. I'll come to that, maybe not tonight. Even Reverend Cooker said Nigeria is run with Marabot. How many people know that man? Reverend Cooker talked about Marabot. I think it was the paper of this weekend. Mokibubua. And welcome once again to the Koikimedia program. We are still talking about Imperialism. Is the practice, theory, or attitude of maintaining or extending power over foreign nations, particularly through expansionism, employing both hard power and soft power. Imperialism focuses on establishing or maintaining hegemony and a more or less former empire. So what they did was, they know that our history was unique. Our identity was precious.
our history was better, but they told us, why not abandon all that and work towards the fake one that we are giving you? Because the fake one will make your life difficult, will make your life unbearable, will not deliver us from the shackles of the slave bondage that we're in. And that's where Baba Akintoye brought up his own history and said, no. Inja mọ̀ pé èèyàn ni wá prior before this imperialism. So why should we want a Chinese road when we are talking about our identity? Ìyẹn mo ṣe béèrè pé which one la fẹ́? Ṣé a fẹ́ a Chinese road, Ẹ̀pẹ́ link, or do we want our identity? Which one do we prefer? Èwo la prefer ní méjèèjì? Ẹ bá mi kọ in the comment section. Now, look at the word of what imperialism means. So when some of you are now telling me that we should not break, then no, we should not use crises. We should just continue to do it in a soft way. But when these people came, which is not that long ago, they were using military force and other means. So what other means were they using? And what means are we going to use to go out of Nigeria? So you think that by just this talking, la ma fi kúrò ní Nigeria? No. You think by the rally in London that la ma fi kúrò ní Nigeria? No. All that is just the preparation for the push. But ìtẹ́fẹ́ ni pé Ìgbòho kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wà ní Nigeria before we make that push. Do you know that it would be nice if everything goes and then Igboho will just come in? It will just make it better. But no, a fẹ́ jẹ́ kí Igboho kọ́kọ́ dènà ká tó bẹ̀rẹ̀. That means that we will have to be very patient and allow him to, because it's a big task. It's a big task. We're talking about 8 states. Igboho máa wà ní Kwara, a wà ní Kogi, a wà ní Ọ̀ṣun, a wà ní Èkìtì, a wà l'Ondo, a wà l'Ọ̀yọ́, a dẹ̀ wà ní Lagos State simultaneously. Okay, Pastor Moon. And this is the fight. That means that we are challenging the governors that has money and wealth to use their lies against Baba Akintoye and the rest of the campaigners. In control better nísìnyí pé kí wọ́n allow a dialogue of how we exit, but rather ṣe ni wọ́n káàkiri bí ẹ̀ṣọ́ níwòlé mọ́ lọ sí China lọ sign MOU. Now, what can we do to stop that MOU? Òun ló yẹ káwa máa ronú sí. There's a lot of things we can do to stop Chinese from operating in Nigeria, especially in Lagos State. Tí rẹ̀ dì sẹ́. Look, gbogbo Chinese operation tó ń lọ nínú Lagos State, we can stop it within 24 hours. Nothing will operate until they listen to us. We can stop the operation of the British in Lagos. We can stop the operation of every country to operate in Lagos State. But Lagos yìí, ó dà ń pò òun ní ìbẹ̀rẹ̀ tí ibẹ̀ ní kòkó ọbẹ̀ yín wà bí àkókò stop Lagos State fún yín. Then nobody enjoy it. But are we prepared for the worst case scenarios? And Igboho doesn't need to be in Lagos. Neither does Baba Akintoye. Bóun wà ká jáde kí ilé pariwo lọ́rùn kí ilé náà pariwo lọ́rùn. If we are truly ready
And we can prepare all these within the next 3 months. Kí ọdún yìí tó parí. Or we can say, okay, we are going to prepare it as the D-Day landing. Ọdún méjì làwọn náà fi prepare. 2 years from now, we come back in the drawing table and we prepare for such. But don't expect me to come and be laying down the rules of engagement on the social media, because that will be not worth it at all. 2 years, ọdún méjì, UK ni wọ́n ti prepare the D-Day landing. That is if we want to leave Nigeria. Ṣẹ́rí gbogbo táwọn lọ sign yẹn a light out of the day ò ní jáde nínú ẹ̀. A light out of the day kò ní jáde because Imperialism. It was the worst of what they've done in our lives. So because of the time, I'm going to go back straight to my conversation on what Prof was telling us. So jẹ́ kí n ká bẹ̀yẹn padà again. Because most of the Yoruba people have lived in the modern country of Nigeria since the beginning of the European imperialist rule over Africa in the early 20th century. And if you remember, we are talking about 9th century. Àwọn ṣẹ̀dé ní 15th up to 18th century. There now exists a tendency to write of the Yoruba as if they are entirely Nigerian people. Wọ́n wá ń kọ ìran Yorùbá gẹ́gẹ́ bí ìran tó wà nínú Nàìjíríà. Wọ́n kọ ìran Yorùbá bíi pé Nàìjíríà yẹn ó superior jù ní. Are we stupid people? Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wá ni? Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wá? A kì í ṣọ̀dẹ̀. But what do? We unplug it. Charger wa mi by this. Àgbọ̀n yọ. The moment I stop this, then the battery starts draining. Mo tẹ charge lé dáadáa. Tí bá yọ charger nu laptop yìí kúrò, tí mo dẹ̀ recharge padà, ó máa bẹ̀rẹ̀ sí drain. Maximum 2 hours. We need to unplug everything tó ń pè ní Nàìjíríà kúrò nínú ayé wa nílẹ̀ Yorùbá. That is what will decide whether we want to stay in Nigeria or not. It will be painful, which is what people don't want to understand. A fẹ́ kúrò ní Nigeria, ẹ sì fi máa gbádùn díẹ̀díẹ̀. No, kò ní possible. It will be the kódà time yẹn gan lẹ́yìn ká máa prepare pé a fẹ́ gba pain yẹn padà délẹ̀ ká kúkú mọ̀ pé that is the final straw. Mo kí ẹ máa be. But irọ́ ẹlòmíì àṣọ ní sílẹ̀ ní mo máa ní ọmọ máa ṣe ọmọ ìyàwó ọmọ mi ní next year ẹ má dá wàhálà lẹ́ o ẹlòmíì náà fẹ́ ṣèkó mọ́ ẹ lọ bèrè lọ́wọ́ àwọn ará Ukraine bí wọ́n ráyè ṣe gbogbo yẹn mọ́ nísìn nígbà tí gbòòs tó ń lọ lójoojúmọ́ pẹ̀lú àwọn àti Russia tí Russia ọ̀rẹ́ nígbà wọ́n dẹ̀ ní kọ́ negotiate wọ́n náà wọ́n negotiate ó dá ẹlẹ́mìí ló máa last òun lọ̀rọ̀ tó kù láàrin Russia àti Ukraine kò Ukraine ò lágbára Russia bóun gbogbo NATO wọ́n lágbára ẹ̀ bóun America kó gbogbo warship ẹ̀ òun lágbára ẹ̀ Russia ọ̀rẹ́ nígbà Putin ò nígbà Putin ready láti rún gbogbo láìfẹ́ sí ìjà tó ń jà lọ́wọ́lọ́wọ́ ẹ̀ bó ṣe jẹ́ káwa náà máa prepare mind wa nìyẹn pé a ready láti rún gbogbo tó bá gbà sínú ìjà yìí bọ́tí rọ́ àfi máa yọ kẹlẹ̀ kọ́lọ́ kẹlẹ̀ àbí ẹ wá fi jẹ́ kí Ìgbòho kó wá gbé frontier síwájú àbí àwa la máa lọ prove fún olóyè pé yes ọmọ ọkọ làwa náà níwọ̀nba kékeré tá a bá ní. And all these need the my joke was in the group. It is a careful strategy that will just simultaneously erupt. And you'll be surprised that people will move out
I have told you, and I continue to say, that people will join. But no, we don't want that. That means the lies pé Nàìjíríà ó ní weight ju Yorùbá lọ, òun lè máa follow títí pẹ̀lú àwọn olóṣì gọ́vnà. Ṣé gọ́vnà làwọn ilé àwọn olóṣì? À ń sọ̀rọ̀ ìran wa, wọ́n ń sọ̀rọ̀ títì. Ṣé ọ̀rọ̀ títì ló kàn wá nísìn? Wọ́n ti ta ọ̀rọ̀ wo, wọ́n ti ta gbogbo wa dànù látòkèdélẹ̀. Wọ́n ti ta ọmọdé, wọ́n ti ta àgbàlagbà, wọ́n ti ta arúgbó, wọ́n ti ta everybody. Mo wo ọ̀gbẹ́ni Bobby, I think the one he did on the 7th, which is about yesterday. Àwọn agbé bèbè kan wá nínú Ronke, ó ń wá 40 million. Ẹ fẹ́ dá sórí program ní kọ́mọ lọ láì. Ẹ fẹ́ dá sórí program ní. Ká máa dá 40 million fẹ́ni tí ó need the support àìsàn tó ń ṣe. Ẹ jẹ́ ká kúkú wọ́n plug Nàìjíríà. Kí pain yẹn kí gbogbo wa feel it together pẹ̀lú àwọn elite wa. Ìbẹ̀rí ìyàwó lówó tó dàbí pé inú shopping mall ni ẹ wà. Ìyógbó ilẹ̀ ti rí fídíò yẹn nínú situation tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bàtà wọn ní sympathy. Àbí ṣé gbogbo wa wá stupid àmọ́ bí tó lókàlùkù ti rí owó wọn. Ẹ ti rí fídíò yẹn. Ẹ rò pé wà ní shopping mall ni inú yàrá àyàn kan ìyẹn rẹ ti ń ṣẹlẹ̀. So irú gbogbo party tó ń ṣe ní every weekend gbogbo yẹn ò ní sí mọ́. Ẹ jẹ́ kí party má ṣẹlẹ̀ ní Lagos State ká force pé tó bá bí anybody dá kó ṣe party kankan within Lagos State just for 1-2 weeks ẹni tó bá bí bá bẹ́ẹ̀ dá ẹ̀yẹn ṣe party kankan lẹ́ni hall kankan ẹ̀rí nǹkan tá a máa fojú yín rí. A kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà. Òyìnbó gan tó wá wọ̀ wá lásán wọ́n wá pẹ̀lú force òun láti kà lẹ́ǹkan yẹn imperialist. They came with force and other things. But àwa fi máa ṣe níbi a máa ṣe o a máa dókè bàbá Akíntóyè fún wa ní no bàbá Akíntóyè ò ní sọ fún yín bẹ́ẹ̀ náà. Èmi lèmi máa sọ fún yín bẹ́ẹ̀ pé bó ṣe máa rí nìyẹn. Bí mídíà kankan bá sọ fún yín pé kò ní rí bẹ́ẹ̀ ẹ ó di mídíà yẹn pé ṣó ṣọ̀pù fi gba Yorùbá nation fún yín torí ọ̀rọ̀ ẹnu kọ́ la máa fi gba Yorùbá nation. As I'm winding down on this program kọ̀mọ́ní kò ní ju 11 lọ and I have 11 minutes for 2 hours here. Bí mídíà kankan bá sọ fún yín pé akọ̀mọ́ máa ṣe bá ṣe ń ṣe lọ yìí la máa fi gba Yorùbá nation fútu fẹ́tẹ̀ sí nǹkan kan pé Yorùbá nation. The Yoruba people and the country are split by 2 international boundaries. And while the largest portion is to be found in Nigeria, some substantial parts are to be found in Benin and Togo. This book presents a history of the Yoruba people. Mo rí pé Nigeria play pẹ̀lú Benin, wọ́n á pè lánàá. Wọ́n náà Benin ní 3-0. But ọmọ Yorùbá fẹ́ lọ Benin nísìn. Ìyà tó máa jẹ kó tó dé Benin. Ẹ máa wonder pé ṣé ó lọ abroad bí America ni. Finally, I have added a somewhat novel dimension to the perspective of this work. As professor of African history at Obafemi Awolowo University Ile-Ife in the 1960s and 70s, ni bàbá ti jẹ́ professor. I designed and taught an introductory course in African American history, and during the sabbatic in the United States,
I worked with others to establish an African and African American study programs at the University of South Florida in Tampa, Florida. Later, when I served as the director of the Institute of African Studies at the Obafemi Awolowo University in the late 1970s, we initiated some programs on the African diaspora in the America as an integral part of our multidisciplinary approach to African studies. All this stemmed from my belief that a study of the experience of African transplanted to the Americans in the era of the Atlantic slave trade needs to be seen by scholars and peoples of Africa as part of African experience in general. In recent years, happily considerable advance have been made worldwide in the study of the African diaspora in America. Since the 90s, that study has moved beyond the computing of the numbers of Africans transported to Americans and beyond the impact of American slavery on enslaved Africans. It has deepened to include studies of the contribution to transplanting African heritage to the evolution of African American and American cultures. In the context of this deeper approach, much light has been thrown on the contribution of the Yoruba heritage in particular to the development of the cultures of African diaspora in the Americans. People of Yoruba descent and the heritage of Yoruba civilization constitute a very significant component of African American culture in most part of America. Therefore, I have ventured to include a short chapter on the history of Yoruba diaspora in the Americans in this book to highlight the unavoidable continuity between the history of Africa and the history of African diaspora, in the hope that the Yoruba people in the West African homeland will become more actively interested in the history of their people across the Atlantic, and in the hope that the black people in America will become more proactive in searching and proudly interacting with the African roots and heritage. So that is the prefix of the book, which says, and you can find a copy on my website www.koikimedia.com, and the topic of that book that we've just given you the prefix, History of the Yoruba People by Professor Adebanji Akitoye. As we wind down from the part of the globe here where our program has been, do not be deceived that Nigeria will just break like that without an effort from every single one of us. Our bullet is our words, but to unplug Nigeria officially will be to disrupt a lot of things. And what means of disruption do we mean by that? We will make life ungovernable for them, like Obasanjo said. Obasanjo said, you need to build a mass of people, which is what I'm doing on my platform. I'm building you up, prepare you, and then we will move together. Are they going to go? Obasanjo was asked. These criminals are going nowhere. If you think Sanwo-Olu, after his governorship, doesn't have another agenda, he has an agenda ready to become a senator so that he can be transported straight into the Senate and continue to live that, and they're preparing the next person to cover his own crime while he was the governor. And the same thing with Seyi Makinde and the rest of them. They are all criminals. They are the puppet of the West, and they remain the puppet of the West. But we can stop them if truly we want to. Don't expect them not to fight back. They will fight dirty, because Nigeria means a lot to millions of people that are non-Nigerians. Àwa la máa sọ fún wọn pé àwa la nílẹ̀ wa. Ntolukaluku bá ní, ẹ lọ máa gbáradì. If we do not unplug it now, child's play lẹ́sìn rí.
you will see Pepe in the near future. Because nobody's coming to rescue nobody. But we can rescue ourselves now before it is too late. Our land territory is either Wogbosi Walenu or everybody will go through whatever is going to happen. So Muki Bubua, as we go into the new week, stay alert. Stay alert. Stay alert, Nimoso. Trust none of these ayokiri gbogbo. Be vigilant. Travel at the appropriate time. If you're traveling outside your domain, let people know where you are going. Do not joke by saying, I don't want to share my location with somebody. I will be here to continue to use my platform to educate. And I'm grateful that the British government has given us the opportunity to continue to say to you all that they created a problem, but they're not coming to rescue nobody. But we can showcase to them on October that the Yorubas do not want OLAYOMI bakers for the super chat, and that's the only way I know when it's in the program. Thank you so much for continual support to this platform. So that is why we expect everybody on the day of the rally to participate. Not that because British will give us Yoruba nation, but we're just preparing them for the crime against humanity, the terrorism, the insecurity, the death of millions of our people. Mukiami Shade Loto, Akupale Mama, Fundina, Atirali. There is hope, not in the present day Nigeria. We pull out, then we can build brick by brick with a true identity of Yoruba people, not with the one that the British left of the 1914 fraudulent failure amalgamation. We can never be one. We will not be one. There is no amount of trial luck. Nigeria has come to its expiration in 2014. Awalalo renew by going for another election last year. Láti lọ gbé ọmọ ìkíṣe di bẹ̀bẹ̀rẹ̀ kágbélé kẹlẹ́ sí di ẹlòmíì. Tinubu will not fix Nigeria before he goes. He will steal as much as what he can to cover his own cost of what he has spent. And we don't even know how much he's also promising people around the world. He just wants to be known as president, and that's exactly what he's doing right now. He has nothing to offer. Shout out to you, Keke Okos. So that is how far I can go tonight. We'll be on again in the new week. Remove the fear. Nobody can conquer anything if you have the fear in you. We can do our own thing and let the others do theirs, but we must prepare to exit altogether. That is all I can say. Happy New Week, and God bless Yoruba people. God bless our land. God bless all the fallen heroes. And God will protect Igbowo and guide him with Babakitoye. But we must also be prepared to give them the full support at the appropriate time. Good night. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa forílẹ̀ ibi wa kàgbéga 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 falẹ̀rí. Ìgbàgbọ́ wa ni pé bàtí bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ́ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ́pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́
sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ, ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Good morning, good evening, good night. Bye for now. Odaro, Ogumola, you're right. Everyone in Nigeria is under a superior cage. There's no doubt about it. Good night. Shout out to you, Ido Matthew, Moriembe brother. Odaro.